Kính thưa quý khán giả, vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 29 tháng 3 năm 2015, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm và vinh danh cố Thủ tướng Fraser tại Freedom Plazar Cabramatta. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của đại diện cộng đồng, đại diện lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đại diện các hội đoàn, đoàn thể và rất đông quý đồng hương đến tham dự để tỏ lòng kính mến và tri ân cố Thủ tướng Fraser. Đặc biệt là sự có mặt của hai dân biểu Craig Kelley và Craig là hai dân biểu của hai chính đảng luôn sát cánh đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý đồng bào, thay mặt cho ban tổ chức cũng như cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong cái buổi tưởng niệm của ông Fraser chiều hôm nay. Luật sư Nguyễn Toàn, nghị viên Hội đồng thành phố Bankstown, đã thay mặt ban tổ chức gửi lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của quan khách và đồng hương. Để gửi đến cho gia đình của ông Fraser. Vì vậy quý vị muốn viết những lời chia buồn, lời cảm ơn nào đó thì quý vị có thể gặp ban tổ chức. Theo chúng tôi biết thì hai quyển sách đó hiện tại đang nằm ở bên cái hướng tay trái của chúng tôi đây. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the Vietnamese community in New South Wales, we welcome you all here this afternoon to commemorate the late Fraser, the 22nd Prime Minister of Australia. First, I would like to acknowledge the presence of our distinguished guests, and also among us here tonight, representatives from religious groups, communities, and the communities. Can we please have a warm welcome for everyone? Warm welcome. I invite ladies and gentlemen to please be upstanding for the national anthems. A minute's of silence to commemorate the late Fraser, the 22nd Prime Minister of Australia. We remember his kind-hearted policy in accepting Vietnamese into Australia. A minute of silence commences.
minute of silence ends, please be seated. Ladies and gentlemen, we gather here tonight in the heart of the Vietnamese refugee community in Australia to mourn, to remember, to pay our respect to the great Australian, Mr. Malcolm Fraser, the 22nd Prime Minister of Australia. He passes away on Friday, the 20th of Sau lễ chào quốc kỳ Úc Việt và phút mặc niệm, luật sư Lưu Tường Quang đã phát biểu cảm tưởng và nói lên suy nghĩ của chính ông dưới hai cách nhìn, một của người Việt Nam và một của người Úc gốc Việt. Good evening, ladies and gentlemen, and particularly the VIPs whose presence has been already recognized. Kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự do Liên bang, Cộng đồng người Việt Tự do Tiểu bang, ông Chủ tịch Hội đồng Giám sát và kính thưa tất cả quý vị lãnh tụ tôn giáo, cha Chu Văn Chi, ông Nguyễn Thế Thành Nghiệp và tất cả các vị lãnh đạo cộng đồng, nhân sĩ cộng đồng, anh Nguyễn Võ Đại Tôn và nghị viên Trần Nhân cũng như các nghị viên khác. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ và ghi ơn một người đã giúp cộng đồng chúng ta rất nhiều. Today we are here to take part in one of the community memorial service which has been taking place around Australia to remember a very great Australian and to remember a very great Australian Prime Minister. Thank you very much. To follow, I would like to invite religious leaders to come forward on stage to offer incense, please. I invite you to come on to the stair on the right of the stage. And also Mr. Trevor and Dr. Thanh Ha. Tiếp theo đó, đại diện lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng hai vị chủ tịch cộng đồng liên bang và tiểu bang lên thắp hương cho cố Thủ tướng Malcolm Fraser. Tiến sĩ Hà Cao Thắng, luật sư Võ Trí Dũng và bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến cũng đã có những phát biểu đặc biệt ghi ơn cố Thủ tướng Malcolm Fraser đã thay đổi chính sách, tạo điều kiện cho người dân Việt trốn chạy chế độ cộng sản được di dân tị nạn vào nước Úc. Craig Kelley, the member of parliament, all the councillors of the Fairfield councils, all the community leaders, religious leaders, ladies and gentlemen, on behalf of the Vietnamese community in New South Wales chapter, we are honoured to be the organiser, to representing you, to start this commemoration, to special service, to representing the Vietnamese community in New South Wales chapter, to honour our benefactor, the man, the model, who has been courageous enough to stand up for the inlet of the first wave of Vietnamese refugees into Australia. Without him, we will not survive in the sea. We will not survive in the refugee camp. We may be back out in a different countries and a different life. Without him, the Vietnamese community in Australia will not be as strong as today. And without him, our sons and our daughters and our children and grandchildren in the future will not have a future as we can have today. And we would like to say thank you to Australia, thank you to Malcolm Fraser as a government, and thank you to all the support that he has given, especially to those who are looking for a survival, a settlement, and a second home that now we proudly to call Australia as our home. Thank you for being here, and as an organiser, thank you to serve our country. To follow, I now would like to invite Mr. Trevor,
President of the Vietnamese President of Australia to have his remarks. Kính thưa tiến sĩ Hà Cao Thắng, Chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales, quý vị trong ban tổ chức hôm nay, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông Việt ngữ, kính thưa quý vị đại diện, quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, thưa quý vị quan khách, thưa toàn thể quý đồng hương, to acknowledge the organizing committee, federal MPs, religious leaders, representative organizations, media, and everyone present. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đại diện cho Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tham dự để tỏ lòng tri ân đến ông Malcolm Fraser, vị Thủ tướng thứ 22 của nước Úc, là một người ân nhân của chúng ta. Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn đến ông Malcolm Fraser đã can đảm với lòng thương cảm quyết định mở vòng tay nhân ái và đón nhận 56.000 người Việt tị nạn cộng sản Việt Nam của chúng ta trong những năm đen tối sau 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản Bắc Việt cường chiếm miền Nam Việt Nam, và trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông vào năm 1975 đến 1983. Mr. Chris Hayes, distinguished guests, the many here from the Vietnamese community today, and my many friends. It gives me great pleasure to stand here today and speak at this commemoration for our great Liberal Prime Minister, Mr. Malcolm Fraser. And if he was looking down today, I'm sure even Malcolm would have a smile on his face at seeing the huge crowds that I see here before me today. Our former Prime Minister Malcolm Fraser first entered politics back in 1955 as a member for the seat of Wannon from the Victorian country. In 1966, he joined the federal cabinet, and in 1975, he was elected to become the 22nd Prime Minister of our great country. He went on to win a further 2 subsequent elections and finally lost office in 1983, and last week passed away at the age of 84. When he first ran for office back in 1955, he was asked, "What are your core beliefs?" And he said, and I'd like to quote his words, this was his beliefs back when he was in his 20s. He said, "Every man has a right to go by his own way as long as he does not interfere with the rights of anyone else." And they were the spirits and sentiment that he carried right through his political career in every single decision that he made. Now, many of the broad walks of Australia remember Malcolm Fraser for the work that he did in saving the country from the economic mess of the previous government. But of course, the Vietnamese community remember him for being there in their time of need. We know he welcomed 2,000 people that came to our country by boat, and a further over 55,000 refugees he accepted into our country at a time when it has to be said that many other politicians and political parties didn't agree with that. But Malcolm had a vision for this country. He had a vision that he knew that communism was wrong. He knew he had to provide a safe haven for people fleeing communist regimes. And that is one thing we must never ever forget. I often hear other members of parliaments making speeches, and they talk about the people of the Vietnamese community that fled from Vietnam. They say they fled from the war. No, that is not right. We know the Vietnamese community that came to Australia, they stayed right until the very end to try and defeat communism. And they came here because they were fleeing the jackboot of totalitarian communism. That is why they came to our great Australia.
Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi chỉ dịch một câu ở trong cái bài nói chuyện của ông Craig cho quý vị nào mà không hiểu nhiều tiếng Anh. Mà chúng tôi rất là đắc ý, đó là cái câu mà ông nói rằng đó là thường mình ưa có nghe nói tới cái câu là người Việt Nam bỏ chạy vì chiến tranh Việt Nam. Ông nói rằng đó là chúng ta không bỏ chạy Việt Nam vì chiến tranh, vì chúng ta ở đến phút cuối và chúng ta đi khỏi Việt Nam vì cái sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là chúng ta bỏ chạy vì chiến tranh Việt Nam. To follow, I would like to invite Mr. Chris Hayes, MP, a member for Fowler, to say a few words. To Dr. Tướngf, to Tướngf, my parliamentary colleague Craig Kelley, religious leaders, community leaders, and all who have come to pay respect on the passing of a very great Australian, Malcolm Fraser. Malcolm's going to be remembered for many, many things. Back in 1975, he was a participant in one of the most turbulent periods of Australian politics. And for some on my side of politics, we probably saw him as a villain. And today we stand in awe of him because we see him as a hero. Malcolm Fraser is going to be remembered for many, many things. Apart from the issues of the tumultuous political period of 1975, he's going to be remembered as a person who did embrace multiculturalism, a person who understood that we could actually expand our community, moving away from what was by 1966 the White Australia policy, and looking how we actually make this country of ours diverse, vibrant and inclusive. Now that was pretty brave at the time, very, very brave, because those of you who attended the TED Festival in 2011 will remember the speech that Malcolm Fraser made. He said that he could not put it to government or to Parliament generally about the bringing in of Vietnamese in 1975 because he felt 95% of the community would be against it. He did take more than just the role of a political leader making a decision. He became the father of multiculturalism in this country. And when the other thing he spoke about, when he spoke in 2011 at the TED Festival down here at Fairfield, he said, reflect on this, look at the people here, look at their contributions, look what they do for Australia. This is the concept of multiculturalism. It's not just benevolency at the time of people's needs, it's investing in your country to make this the modern face of Australia. And I think those words are very, very true and will be a guiding force for this country because after all, we are one of the most multicultural countries in the globe. We should celebrate that, and I think this is his great legacy to us all. So to Malcolm Fraser, I think he's a person who he should be an inspiration to everybody who's prepared to stand and fight for what is right. Mr. Tướngf, Dr. Tướngf, Mr. Tướngf, Federal MP, Mr. Hayes, Mr. Kelley, religious leader, representative of different organizations, and our people, everybody around here. Now, I haven't prepared my speech, so I just ad hoc, if you like. Now, everybody come here and praise Mr. Fraser about his great humanity, great things he have done. Of course, the Vietnamese people, we regard him as a benefactor, a hero. Without him, we wouldn't be here today. And I remember watching ABC News on Friday about his funeral, in which Phong Nguyen, an ex-president of the Vietnamese community Victoria chapter, he said, Mr. Fraser, in one of his meetings with his Fraser in the past, Mr. Fraser told him that you people have proven
that I was right in my decision. To me, I feel very proud that he said that. And Mr. Fraser, we are proud that we did not disappoint you. We try our best to contribute and integrate and contribute to the welfare of this country. At his time, in his time, the treatment of refugees and asylum seekers was completely different. I know that time has changed, and now a lot of things are different from 40 years ago. Now, in Australia, especially in Australia, the two major parties seem to try to outdo each other about the treatment of asylum seekers, just to win popular votes from people because of the scare, of the fear that people have in the time of bad economic time. And I'm sure that Mr. Fraser never liked it. Till the end, he opposed that kind of inhuman and harsh treatment of asylum seekers. So, to me, that's my personal point that I have to bring out. And whether you agree to it or not, I don't know, but it is my thinking. So, to me, Mr. Fraser is a great humanitarian person and also a man of great integrity. And I speak a bit in Vietnamese for my people. Tôi có nói là đối với tôi đó, cái điều mà tôi kính phục ông Fraser ngoài những cái chuyện mà tất cả mọi người đã nói tới là ông ấy tốt, ông ấy đem người Việt vào đây, ông ấy tranh đấu cho người thổ dân, vân vân. Thì đối với tôi đó, một trong những cái điều mà tôi kính phục vô cùng đối với ông Fraser là sự can đảm, cái tư cách của ông và cái sự giữ vững nguyên tắc của ông khi mà ông thấy Đảng Tự Do đối xử tàn tệ với lại những cái người tầm trú đi thuyền sang đây, thì ông đã phản đối dữ dội và ông đã có cái can đảm, đã đau đớn nhưng can đảm mà từ chức, mà bỏ cái Đảng Tự Do là cái đảng ông đã ở đó suốt cuộc đời của ông. Thì đối với tôi đó, cái đó là một cái dấu hiệu của một con người giữ vững nguyên tắc dù với bất cứ giá nào. Điều đó không phải là điều dễ dàng, không phải là ai cũng làm được. Và tôi cho rằng đó là một cái ấn tượng rất là mạnh của ông Malcolm Fraser đối với tôi, là sự can đảm và sự giữ vững nguyên tắc mặc dù bất cứ hoàn cảnh nào. Và đối với chúng ta thì tôi có nói đó, trên cái đài truyền hình ABC thì anh Phong Nguyễn ở trên Victoria, anh có nói là trong một lần gặp gỡ ông Fraser có nói với ông là người Việt các anh đã chứng minh rằng quyết định đem các anh vào Úc của tôi là đúng. Thì tôi nghĩ đó là một cái lời khen rất là lớn của ông Fraser đối với người Việt. Và chúng ta chúc ông ta được an nghỉ đời đời trong cõi vĩnh hằng. Cảm ơn quý vị. Thank you, Dr. Tin Nguyen. Ladies and gentlemen, actually this year marks the 40 years of Vietnamese resettled in Australia. Through that 40 years, I believe we have moved on to our second, third, and I reckon it's possible in some cases we have moved into our third, fourth generation already. Present here with us tonight. Ngoài những phát biểu của các chính trị gia, của những người thuộc thế hệ thứ nhất đến Úc, tiến sĩ Elizabeth Huỳnh, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, đã thay mặt thế hệ người Việt thứ nhì nói lên những nhận thức và sự trân trọng đối với ông Malcolm Fraser qua việc giúp cho người dân Việt nói riêng và các dân da màu khác có được cuộc sống tự do, dân chủ trên quê hương thứ hai qua việc định cư tại Úc. Good evening, Mr. Craig Kelley, MP Member for Hughes, Mr. Chris Hayes, MP Member for Fowler,
Mr. Trivo, President of the Vietnamese Community Australia, Mr. Tướngf, President of the Vietnamese Community in Australia, New South Wales chapter, religious leaders, representatives of these all associations and groups within the VCA, ladies and gentlemen. My name is Elizabeth Ann Tu Huynh. I am honoured to be standing here to share with you my thoughts as a young Vietnamese Australian. When the Vietnamese community heard Mr. Malcolm Fraser had passed away, we were filled with a great sorrow and loss. I was born during his prime ministership and still an infant at the end of it. I didn't know him, but I still felt an inordinate sense of loss from his passing. The loss I felt came down to something deep and very simple. I am the beneficiary of the Fraser government. My life is a sheer privilege as a result of the immigration and multicultural policies initiated and shaped by Mr. Malcolm Fraser's legacy. I am a result of the Fraser government's decision to take in large numbers of refugees who had been displaced by war. Following the fall of Saigon in 1975, around 2 million people fled Vietnam to the open seas by boats, seeking refuge from political persecution. The journey exposed them to treacherous seas, starvation, disease, and sea pirates, where there were 200 to 400,000 lives perished. Under policies initiated by the Fraser government, Australia welcomed about 200,000 immigrants from Asian countries, including nearly 56,000 from Vietnam alone. Among these people were my parents. My parents were greeted with in a society that encouraged social cohesion, cultural identity, and equality of opportunity. To overcome the many challenges that came with the new life in Australia, the Fraser government provided assistance and access to English language classes, translation services, and on-arrival accommodation assistance for new immigrants. And as well as creating SBS, it provided grants for ethnic radio services and community organisations. These initiatives remain a testament to the Fraser government's commitment towards immigration issues. Mr. Malcolm Fraser taught us the power of courage and compassion. He understood the plight of refugees. He embraced immigration and human rights issues. It took courage for him to adopt multiculturalism as the official policy of the government. With courage, strength, and compassion, he transformed and inspired the Australia we see today. He once said, "Every word I said on the issue in public was to try to say that we could do it, that we were strong enough, that we should be proud of our record as a migrant nation, and that we would be made stronger by diversity." And we have grown stronger. Because of Mr. Fraser, diversity and multiculturalism was something I embraced in school. I remember learning, engaging with children of different backgrounds in my school and community. I was able to grow up in this society where I had the opportunity to learn. Self-expression and ability to challenge the status quo was the norm. I could grow up with the freedom, the right, and be welcomed as an Australian. And as an Australian, I was encouraged to explore my voice culturally. I grew up with a strong sense of identity, purpose, and voice, and channeled it with vigour in my studies, my work, and to my current life. But this is not only my story. It is the same story that resonates among all young Vietnamese Australians. Mr. Malcolm Fraser's public policies have been important over the course of our lives in shaping who we have become. The challenge now for young Vietnamese Australians is going forward, to pave our own path, contribute and continue our thanks to a man with the courage to believe in us. Today, we remember a great man that had the courage and compassion to stand up, reach out and protect those in need. Mr. Malcolm Fraser was a visionary who championed for those less fortunate, a great man whose unwavering dedication to the people and whose achievements are a reminder to which we can aspire and continue the legacy. So many of the initiatives were enacted a very long time ago, but they continue to inspire and give us courage. For this, we remain forever grateful. Thank you.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.